Welcome to first year BSc second semester mathematics students. This is KVR Narasimha, lecturer in mathematics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, East Godavari district, affiliated to Adikavi Nana University, Rajahmundry. Today I will explain lesson number 10 of Unit 1 Planes of your second semester mathematics paper solid geometry. We have already completed 9 lessons on Unit 1. In the last lesson, I have explained problems on determining the equation of the plane through points and perpendicular to plane, parallel to plane, perpendicular distance from origin to the plane, distance between two parallel planes, and the equation of the plane through the intersection of two given planes and by using another condition. And also explain the ratio in which a plane divides the line joining the points. Today I will explain very important problems on plane. These problems are frequently asking in your examinations also. The first problem: a variable plane passing through a fixed point small a, b, c and meets the coordinate axes at capital A, capital B, capital C. Show that the locus of the points of intersection of planes through ABC and parallel to coordinate planes is A by x plus b by y plus c by z is equal to 1. Once again, ఒక వేరియబుల్ ప్లేన్ అనేటువంటిది స్మాల్ ఏ, స్మాల్ బి, స్మాల్ సి అనేటువంటి పాయింట్ గుండా పోతూ అది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ని క్యాపిటల్ ఏ దగ్గర, వై యాక్సిస్ని క్యాపిటల్ బి దగ్గర, జెడ్ యాక్సిస్ని క్యాపిటల్ సి దగ్గర మీట్ అయితే ఈ ఏబిసిల గుండా పోతూ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్కి ప్యారలల్గా ఉండేటువంటి ప్లేన్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ యొక్క లోకస్ని ఏ బై ఎక్స్ ప్లస్ బి బై వై ప్లస్ సి బై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది అని చూపించాలి. నౌ వీ గో టు explain the solution of the problem. Let the variable plane be x by p plus y by q plus z by r is equal to 1. Call it as equation 1. Because small a, b, c are also existing in the present problem. That's why I have not used a, b, c. I have adopted small p, small q, small r. That means the variable plane cuts the coordinate axis at small p, small q, small r from origin on x, y, z axis respectively. Then the equation of the plane be x by p plus y by q plus z by r is equal to 1. Call it as 1. Now this plane passing through fixed point, that is small a, b, c. That means ABC lies on the plane. So put x is equal to a, y equal to b, z equal to c in 1. We get a by p plus b by q plus c by r is equal to 1. Call it as 2.
Now the plane 1 meets the coordinate axis on ABC at capital A 0 0, capital B 0 B 0, capital C 0 0 C. Because a variable plane always intersects the coordinate axis. X-axis at distance A, that's why this is chosen distance is P, that's why X-axis point is P 0 0, on Y-axis point is 0 Q 0, Z-axis point is 0 0 R. Any plane parallel to the coordinate planes are X is equal to P, Y equal to Q, Z equal to R. That is P is equal to X, Q is equal to Y, Z equal to R. Substituting these values in 2, we get A by X plus B by Y plus C by Z is equal to 1, implies A into X power minus 1 plus B into Y power minus 1 plus C into Z power minus 1 is equal to 1. Therefore, the locus of the points of intersection of planes through capital A, capital B, capital C is A x power minus 1 plus B y power minus 1 plus C Z power minus 1 is equal to 1. This is the problem. Now I will explain the problem తిరిగి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ ప్లేను కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ని క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి అనేటువంటి 3 బిందువుల దగ్గర కట్ చేస్తూ ఒక స్థిర బిందువు గుండా పోతూ ఉంటే ఈ ఏబిసిలు గుండా పోతూ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్కి ప్యారలల్గా ఉండే ప్లేన్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ యొక్క లోకస్ ఏ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 1 ప్లస్ బి వై పవర్ మైనస్ 1 ప్లస్ సి జెడ్ పవర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చూపించాలి. అంటే వేరియబుల్ ప్లేన్ అంటే ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం, ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ప్లస్ జెడ్ బై సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కానీ ప్రాబ్లంలో స్మాల్ ఏబిసి వాడాడు, అంచేత అది వాడకుండా వేరియబుల్ ప్లేన్ ఎక్స్ బై పి ప్లస్ వై బై క్యూ ప్లస్ జెడ్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, కాల్ ఇట్ యాజ్ 1. ఇది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఏబిసి నుంచి పోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ అన్న చోట ఏ, వై అన్న చోట బి, జెడ్ అన్న చోట సి రాస్తే సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అంటే ఏ బై పి ప్లస్ బి బై క్యూ ప్లస్ జెడ్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై పి ప్లస్ బి బై క్యూ ప్లస్ సి బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, కాల్ ఇట్ యాజ్ 2. ఈ ప్లేను కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ని ఏ దగ్గర పి 0 0, క్యూ దగ్గర 0 క్యూ 0, సి దగ్గర 0 0 ఆర్ అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది. ఆ పాయింట్ ఏబిసి ఏ దగ్గర ఉండేటువంటి ప్లేను కోఆర్డినేట్ ప్లేన్కి ఏ దగ్గర ఉండే ప్లేను వైజెడ్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. అది ఎంత అవుతుంది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి దూరంలో ఉండదు. ఆ పాయింట్ నుంచి పోవాలి, కోఆర్డినేట్ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉండాలి. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి, అలాగే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ, జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అవుతుంది. సో అంటే పి ఉన్న చోట ఎక్స్, క్యూ ఉన్న చోట వై, సి ఉన్న చోట ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏ బై ఎక్స్ ప్లస్ బి బై వై ప్లస్ సి బై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఏ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 1 ప్లస్ బి వై పవర్ మైనస్ 1 ప్లస్ సి జెడ్ పవర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేటువంటిది ఆ ఏబీసీలు గుండా పోతూ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్కి ప్యారలల్గా ఉండేటువంటి ప్లేన్స్తో ఇంటర్సెక్షన్ చేసేటువంటిదిగా. అంటే మన ఇచ్చినటువంటి ప్లేన్ ఏంటో ఇచ్చిన ప్లేను ఎక్స్ బై పి ప్లస్ వై బై క్యూ జెడ్ బై ఆర్ అనేటువంటిది కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్ ప్యారలల్గా ఉంటూ ఈ పీక్యూఆర్లు గుండా పోయే ప్లేన్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కలిపితే వచ్చేటువంటిది ఏ బై ఎక్స్ ప్లస్ బి బై వై ప్లస్ సి బై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అది ఈ ప్రాబ్లం. నా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. A variable plane meets the coordinate axis
in capital A, capital B, capital C, and perpendicular distance from origin to the plane is P, then show that the locus of the centroid of the triangle ABC is x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 is equal to 9p power minus 2. 9p power minus 2. అంటే ఒక వేరియబుల్ ప్లేన్ అంటే ఎప్పుడు కూడా x బై ఏ ప్లస్ y బై బి ప్లస్ z బై సి ఈక్వల్ టు 1. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఏబీసీలు ప్రాబ్లంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏబీసీల బదులు పీక్యూఆర్ ఇచ్చాను. ఈ వేరియబుల్ ప్లేన్ అనేటువంటిది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ని ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి పోతుంది అని ఇచ్చాడు. ఇది అలా కాదు, కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ 3 పాయింట్స్ కట్ చేస్తుంది, అందులో కూడా ఉంది ఇదే కండిషన్. నెక్స్ట్ ఆరిజిన్ నుంచి ప్లేన్కి పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కడితే అది పి అయితే ఈ ఏబీసీ 3 పాయింట్లతో ఏర్పడే ట్రయాంగిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క లోకస్ తీసుకుంటే అది ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 2 ప్లస్ వై పవర్ మైనస్ 2 ప్లస్ జెడ్ పవర్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9p పవర్ మైనస్ 2 అని చూపించాలి. సొల్యూషన్: లెట్ ద వేరియబుల్ ప్లేన్ బి x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. Call it as 1. It intersects the coordinate axis at a 0 0, capital B at 0 b 0 and capital C 0 0 c. ఈ 3 పాయింట్లు perpendicular distance from origin to the plane. We know that the perpendicular distance from origin to ax plus by plus cz plus d equal to 0 is modulus of a into 0 plus b into 0 plus c into 0 plus d. That is modulus of d by square root of a square plus b square plus c square. That is given as p. So perpendicular distance from origin 0 0 0 to plane 1 is 1 by a into 0 plus 1 by b into 0 plus 1 by c into 0 minus 1 whole by square root of 1 by a whole square plus 1 by b whole square plus 1 by c whole square. This implies p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. Implies 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. This is the condition. 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square 1 by p square. Now what are the coordinates of ABC? ABC are a0 0, 0b0, 0 0 c. What is the centroid of the triangle ABC? A plus 0 plus 0 by 3, 0 plus b plus 0 by 3, 0 plus 0 plus c by 3 is equal to a by 3, b by 3, c by 3 is equal to xyz. This implies a is equal to 3x, b is equal to 3y, c is equal to 3z. Substituting these values in equation 2, we get 1 by p square is equal to 1 by 3x whole square plus 1 by 3y whole square plus 1 by 3z whole square. This implies 1 by p square is equal to 9x, 1 by 9x square plus 1 by 9y square plus 1 by 9z square equal to 9 by p square is equal to 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square. This implies x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 is equal to 9p power minus 2. Now I will explain this problem in Telugu medium. ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ప్లేను కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ని ఏబీసీ దగ్గర కట్ చేసి ఆరిజిన్ నుంచి కనుక ప్లేన్కి పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కంటే అది పి అయినప్పుడు ఏబీసీలతో ఏర్పడేటువంటి త్రిభుజం యొక్క సెంట్రాయిడ్కి లోకస్ కడితే అది ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 2 ప్లస్ వై పవర్ మైనస్ 2 ప్లస్ జెడ్ పవర్ మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 9p పవర్ మైనస్ 2 అవుతుంది అని చూపించాలి. సో దానికోసం ఏం చేశాను, వేరియబుల్ ప్లేన్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ప్లస్ జెడ్ బై సి ఈజ్ కూడా 1 అని తీసుకున్నాం. 1 పై పెట్టాం. ఇది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఏ దగ్గర A00, బి దగ్గర 0b0, సి దగ్గర 00, సి దగ్గర మీట్ అయ్యింది.
సో సెంట్రాయిడ్ ఏమవుతుంది a/3 b/3 c/3 దానికి లోకస్ కట్టమన్నాడు కాబట్టి దాన్ని xyz అంటున్నాం. అంటే a = 3x, b = 3y, c = 3z. నెక్స్ట్ పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆరిజిన్ టు ద ప్లేన్ ఏంటి? p = మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1/a into x plus 1/b into y plus 1/c into z minus 1 by square root of 1/a whole square plus 1/b whole square plus 1/c whole square implies 1/p square is equal to 1/a square plus 1/b square plus 1/c square. But a is equal to 3x, b is equal to 3y, c is equal to 3z. Therefore 1/p square is equal to 1/9x square plus 1/9y square plus 1/9z square is equal to implies 9/p square is equal to 1/x square plus 1/y square plus 1/z. It is nothing but 9p power minus 2 is equal to x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2. Next, one more important problem. A variable plane is at a constant distance p from the origin (3p from the origin) meet the axis in capital A, capital B, capital C. Then show that the locus of the centroid of the triangle ABC is x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 is equal to p power minus 2. This problem is very similar to previous problem, whereas in that case the distance is chosen as p. In this case distance is chosen as 3p. So very little difference between the two problems. The procedure is same for the same problem, for the two problems, but a slight little difference. So let the variable plane be x/a plus y/b plus z/c is equal to 1. Call it as 1. It meets the coordinate axis at a 0 0, b 0 b 0, c 0 0, c. Centroid of the triangle ABC is a/3, b/3 plus c/3 is equal to xyz. Say implies a is equal to 3x, b is equal to 3y, c is equal to 3z. Now perpendicular distance from origin to the plane 1 is 1/a into x0 plus 1/b into 0 plus 1/c into 0 minus 1 by square root of 1/a whole square plus 1/b whole square plus 1/c whole square. This implies 9p square is equal to 1 by square root of 1/a square plus 1/b square plus 1/c square. Therefore, the locus of the centroid of the triangle is obtained by substituting a is equal to 3x, b is equal to 3y, c is equal to 3z. We get 1/9p square is equal to 1/3x square, 3x whole square plus 1/3y whole square plus 1/3z whole square is equal to 1/9p power minus 2 is equal to 1/9x square plus 1/9y square plus 1/9z square. Cancelling 9 on both sides will give 1/p square is equal to 1/a square plus 1/b square plus 1/c square. It is nothing but a power minus 2 plus x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 is equal to p power minus 2. ఈ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం లాగానే, కానీ డిఫరెన్స్ అలా ఏంటి, అక్కడ డిస్టెన్స్ p అనుకున్నాం, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏమో 3p అన్నాం అంతే. అక్కడ డిస్టెన్స్ని pని, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ 3p అని తీసుకున్నాం. మిగతా సేమ్. అంటే ప్లేన్ యొక్క ఈక్వేషన్ x/a ప్లస్ y/b ప్లస్ z/c is equal to 1.
So this can be written as the general form of the plane 1 by a into x plus 1 by b into y plus 1 by c into z minus 1 equal to 0. Call it as 1. ఇది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ని మీట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఏ దగ్గర ఏమవుతుంది ఏ 0 0, బి దగ్గర 0 b 0, సి దగ్గర 0 0 సి. సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది ఏ బై 3 బి బై 3 సి బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై జెడ్. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3y, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3z. అలా ఉంచాను. ఆరిజిన్ నుంచి ఈ ప్లేన్ 1కి పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కడితే అది 3p అన్నాడు. అంటే 3p ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 బై ఏ ఇంటూ 0 plus 1 by b into 0 plus 1 by c into 0 minus 1 by square root of 1 by a whole square plus 1 by b whole square plus 1 by c whole square. This implies 9p square is equal to 1 by x square plus 1 by y square, 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. But a is equal to 3x, b is equal to 3y, c is equal to 3z. In the above, we get 1 by 9p square is equal to 1 by 9p square is equal to 1 by 9x square plus 1 by 9y square plus 1 by 9z square. This implies 1 by p square is equal to 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square. This implies x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 is equal to p power minus 2. Now I will explain one more problem. This is also very, very important. So all the problems in this lesson number 10 are very, very important. One of these questions may ask in every examination. Next problem is, a variable plane is at a constant distance p from the origin and meets the coordinate axis in capital A, capital B, capital C. Show that the locus of the tetrahedron OABC is x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 is equal to 16 p power minus 2. In this case, we have chosen tetrahedron. The previous problem we have taken triangle. What is the centroid equation? What is the centroid of the triangle? A plus b plus x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, z1 plus z2 plus z3 by 3. Centroid of the tetrahedron is x1 plus x2 plus x3 plus x4 by 4, y1 plus y2 plus y3 plus y4 by 4, z1 plus z2 plus z3 plus z4 by 4. The same can be applied in this case also. So let the plane be x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. Call it as 1. It means the coordinate axis means at capital A 0 0, at capital B 0 b 0, capital C 0 0 c. Therefore centroid of the tetrahedron, what is O? O 0 0. What is A 0 0. What is B? 0 b 0. What is C? 0 0 c. Therefore centroid of the tetrahedron OABC is 0 plus 0 plus 0 plus a by 3, a by 4, 0 plus 0 plus 0 plus b by 4, 0 plus 0 plus 0 plus c by 4. That is a by 4, b by 4, c by 4. Now we want to find the locus of this point. That's why assumed it as x, y, z. Therefore a is equal to 4x, b is equal to 4y, c is equal to 4z. Then substitute these values in the above equation to get the required result. Let the equation of the plane be x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. Call it as 1. It meets the coordinate axis at a 0 0, b 0 b 0, c 0 0 c. O is 0 0. Centroid of the tetrahedron is a by 4, comma b by 4, comma c by 4 is equal to x, y, z. Say. This implies a is equal to 4x, b is equal to 4y, c is equal to 4z. Leave them as
a particular place for utilizing in the future correspondence. Next. Perpendicular distance from origin to the plane is 4. P is equal to 1 by A into 0 plus 1 by B into 0 plus 1 by C into 0 minus 1 by square root of 1 by A whole square plus 1 by B whole square plus 1 by C whole square is equal to 1 by P square is equal to 1 by A square plus 1 by B square plus 1 by C square. But A is equal to 4x, B is equal to 4y, C is equal to 4z. We get 1 by 9p square, 1 by 16p square is equal to 1 by 4x whole square plus 1 by 4y whole square plus 1 by 4z whole square. This implies x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 is equal to 16p power minus 2. 16p power minus 2. This is the another problem. Next problem. This is also very, very important problem. A variable plane is at a constant distance p from the origin. Meet the axis in ABC. Through ABC, planes are drawn parallel to the coordinate planes. Then show that the locus of their point of intersection of planes is x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 equal to p power minus 2. Let the equation of the plane be x by A plus y by B plus z by C is equal to 1. Call it as 1. It can be written as 1 by A into x plus 1 by B into y plus 1 by C into z minus 1 is equal to 0. It is the general form. Perpendicular distance origin to this plane is P is equal to 1 by square root of 1 by A whole square plus 1 by B whole square plus 1 by C whole square. Implies 1 by P square is equal to 1 by A square plus 1 by B square plus 1 by C square. Call it as 3. Any plane through A parallel to the YZ plane is x is equal to A. Any plane passing through B and parallel to YZ plane is ZX plus R. Y is equal to B. Similarly, the equation of the plane through C and parallel to XY plane is Z equal to 6. Z equal to C. Now, the locus of the point of intersection of the planes 3 obtained by eliminating ABC by substituting 4x, 4y, 4z, we get x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 is equal to p power minus 2. So, this is the problem. Once again, I will explain this problem in Telugu medium. ఎక్కడైనా ఒక వేరియబుల్ ప్లేను ఆరిజిన్ నుంచి పి దూరములో ఫిక్స్డ్గా ఉండి ఈ ఏబీసీలు గుండా పోతూ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్కి ప్యారల్గా ఉండే ప్లేన్స్తో ఇంటర్సెక్షన్ చేసేటువంటి పాయింట్స్ యొక్క లోకస్ని x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 కూడా p power minus 2 చూపించాలి. వేరియబుల్ ప్లేన్ అంటే ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం? x by a plus y by b plus z by c minus 1 equal to 0, call it as 1. ఆరిజిన్ నుంచి దూరం p is equal to modulus of 1 by a into 0 plus 1 by b into 0 plus 1 by c into 0 minus 1 by square root of 1 by a whole square plus 1 by b whole square plus 1 by c whole square. This implies 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. Call it as 2. Any plane through ABC and parallel to coordinate, that means one plane through A parallel to YZ plane, plane through B parallel to ZX plane, plane through C
parallel to xy plane, or x is equal to a, y equal to b, z equal to c. So substituting these values into, we get 1 by p square is equal to 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square. This is nothing but x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 is equal to p power minus 2. Next problem. This is also very, very important problem. A point P moves on the plane x by a plus y by b plus z by c is equal to 1, which is fixed. The plane through P perpendicular to OP meet the axis in ABC, capital ABC. The planes through ABC parallel to YZ, ZX and XY planes intersecting in Q. Prove that if the axis be rectangular, then the locus of Q is 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equal to 1 by ax plus 1 by by plus 1 by cz. ఈ ప్రాబ్లం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రాబ్లము. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ప్లస్ జెడ్ బై సి ఈక్వల్ టు 1 అనేటువంటి ప్లేన్లో పి అనే పాయింట్ పోతుంది. ఇది ఫిక్స్డ్ ప్లేన్. పి గుండా పోతూ ఓపి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటూ మరియు కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్కి ప్యారలల్గా ఉండే ప్లేన్స్ పీక్యూఆర్ దగ్గర కనుక కట్ చేస్తే దాని యొక్క పాయింట్ యొక్క లోకస్ ఏమవుతుందంటే 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై వై స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై జెడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 by ax plus 1 by by plus 1 by cz. Given plane is x by a plus y by b plus z by c minus 1 is equal to 0. Call it as 1. Let the fixed point be alpha, beta, gamma. So it lies on the plane. Therefore alpha by a plus beta by b plus gamma by c is equal to 1. Call it as 2. O000 p alpha, beta, gamma. Then the direction ratios of OP, because OP is normal. Our aim is to find plane which having normal as OP. That's why DRs of OP are alpha minus 0, beta minus 0, gamma minus 0, because x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. That's why alpha, beta, gamma are DRs of normal to the plane. OP perpendicular to plane and OP is normal, then the equation of the plane through P and OP as normal is alpha into x minus alpha, because these are alpha, beta, gamma. It passing through alpha, beta, gamma. So alpha into a minus x minus alpha, alpha into x minus alpha plus beta into y minus beta plus gamma into z minus gamma is equal to 0 implies alpha x plus beta y plus gamma z is equal to alpha square plus beta square plus gamma square. This implies alpha x by alpha square plus beta square plus gamma square plus beta y by alpha square plus beta square plus gamma square plus gamma z by alpha square plus beta square plus gamma square is equal to x by alpha square plus beta square plus gamma square by alpha plus beta y by alpha square plus beta square plus gamma square by beta plus z by alpha square plus beta square plus gamma square by gamma square. Call it as equation 3. Now planes through meets the axis at A. What is the equation of the plane? X by alpha square plus beta square plus gamma square by A plus y by alpha square plus beta square plus gamma square by b beta
plus z by alpha square plus beta square plus gamma square by gamma. It meets the coordinate axis at A, alpha square plus beta square plus gamma square by alpha comma 0 comma 0. At B, 0 comma alpha square plus beta square plus gamma square by beta comma 0, and C 0 0 alpha square plus beta square plus gamma square by gamma square. Now any plane through A parallel to yz plane is x is equal to A. That's why A is alpha square plus beta square plus gamma square by alpha. Therefore x is equal to alpha square plus beta square plus gamma square by alpha. Y is equal to alpha square plus beta square plus gamma square by beta. Z is equal to gamma alpha square plus beta square plus gamma square by gamma. Now this implies 1 by x square. Now 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equal to x, y, z are given. You can calculate 1 by x reciprocal is equal to alpha square by alpha square plus beta square plus gamma square whole square plus beta square by alpha square plus beta square plus gamma square whole square plus gamma square by alpha square plus beta square plus gamma square by whole square is equal to alpha square plus beta square plus gamma square by this implies alpha square plus beta square plus gamma square by alpha square plus beta square plus gamma square whole square is equal to 1 by alpha square plus beta square plus gamma square. Therefore, what is the value of LHS? 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equal to 1 by alpha square plus beta square plus gamma square. Now, I compute RHS. 1 by ax plus 1 by by plus 1 by cz is equal to 1 by a into alpha by alpha square plus beta square plus gamma square plus 1 by b into beta by alpha square plus beta square plus gamma square plus 1 by c into gamma by alpha square plus beta square plus gamma square is equal to 1 by ax plus 1 by by plus 1 by cz is equal to 1 by alpha square plus beta square plus gamma square into alpha by a plus beta by b plus gamma by c is equal to 1 by alpha square plus beta square gamma square into 1 because alpha by a plus beta by a, beta by b plus gamma by c is equal to 1 from equation 2 is equal to 1 by alpha square plus beta square plus gamma square. Therefore 1 by ax plus 1 by by plus 1 by cz is equal to 1 by alpha square plus beta square plus gamma square. This is the RHS value. What is the LHS value? 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equal to 1 by alpha square plus beta square plus gamma square. Both LHS value and RHS value are same. Therefore, 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equal to 1 by ax plus 1 by by plus 1 by cz. Now I will explain the problem in Telugu medium because are very important. Is some difficulties there. ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ప్లేను ఏమిటది x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్ ఏ పాయింట్ నుంచి అయితే పోతుందో ఆ పాయింట్ని పి అనుకుంటే ఆ పి గుండా పోతూ ఓపి నార్మల్గా కలిగిన ప్లేను కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ని ఏబిసి దగ్గర కూడా మీట్ అవుతుంది. అప్పుడు కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్కి ప్యారలల్గా ఉండే ప్లేన్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ యొక్క లోకస్ 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equal to 1 by ax plus 1 by by plus 1 by cz అని చూపించాలి. x by a plus y by b plus z by c minus 1 equal to 0, call it as one given plane. If it passing through fixed point alpha, beta, gamma, it implies alpha by a plus beta by b plus gamma by c is equal to 1, call it as 2. What is origin? 0, 0, 0. What is p? Alpha, beta, gamma. Direction ratios of OP, because any plane can be represented by its normal. Normal is perpendicular to the plane, therefore OP is normal. Therefore DRs of OP are alpha minus 0, beta minus 0, gamma minus 0.
is equal to alpha beta gamma. OP perpendicular to plane meets and OP as normal to the plane. Therefore, equation of the plane through P, what is P? P is alpha beta gamma. And OP as normal is alpha into x minus alpha plus beta into y minus beta plus gamma into z minus gamma is equal to 0, implies alpha x plus beta y plus gamma z is equal to alpha square plus beta square plus gamma square. If it can be represented as intercept bar, because it cuts in the coordinate axis, that's why x by alpha square plus beta square plus gamma square by alpha plus y by alpha square plus beta square plus gamma square by beta plus z by alpha square plus beta square plus gamma square by gamma is equal to 1. If it meets the coordinate axis at A, alpha square plus beta square plus gamma square by alpha, comma 0, 0, on cuts the y axis at B, z axis at C, then B, 0, comma alpha square plus beta square plus gamma square by B, beta, comma 0, C, 0, comma 0, alpha square plus beta square plus gamma square by gamma. Any plane through A parallel to the YZ plane is x is equal to alpha square plus beta square plus gamma square by alpha. ZX plane, then y is equal to parallel to YZ, ZX plane is y is equal to alpha square plus beta square gamma square by beta. Z is equal to alpha square plus beta square gamma square by gamma, because of any plane through O, through C parallel to XY plane. So what are the planes which passing through A, B, C and parallel to YZ, ZX and XY planes are x is equal to alpha square plus beta square plus gamma square by alpha, y is equal to alpha square plus beta square plus gamma square by beta, plus z is equal to alpha square plus beta square plus gamma square by gamma. This is the values of x, y, z. Now LHS is equal to, what is LHS? 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square. Substituting the values of x, y, z in the previous. What is x? Alpha square plus beta square plus gamma square by alpha. So similarly BC, beta, gamma. We get 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equal to 1 by alpha square plus beta square plus gamma square. RHS, 1 by ax plus 1 by by plus 1 by cz. On substituting this value, we get 1 by ax plus 1 by by plus 1 by cz is also 1 by alpha square plus beta square gamma. Both LHS and RHS get the same result. Therefore, 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equal to 1 by ax plus 1 by by plus 1 by cz. So hence, my dear students, I have completed lesson number 10, unit 1 planes of your first year, second semester mathematics paper, solid geometry. So the problems which have been practiced in lesson number 10 are very, very important. One of these problems will definitely come in your sem and examinations. So remaining problems will be done in lesson number 11 of the same unit tomorrow.